Hello, Minua Oshame. Baby a wo bia no. Nyame asomdwe a ebro nipa adwene ne entiase so. Enka wo baby a wo. Say anopa me ma wache, eye wia me ma wa, eye nwumre nso a me ma wajo. Me dey the evangelist Kwabna Amofa. Opeso a obetima frɛ me onyame akoa. Ene nyame de asɛm bi atoma koma so a ɔdɔfo me pɛsɛ me ne wo eche. Asɛm no nyina ene sɛ ye obibi efrɛ no ancestral curses. Ancestral curses. Bonisu ene nomi bi a ye de to ye nananom so. Anase ye de to ye papa mo so. Saa no ho asɛm ena me pɛsɛ me ne wo eka. Emprepra me no ka sɛ esubai ena hu sɛ onana bi ana onananom bi ɔmo fa mu abraba ban no ɔmo boy esubai ena o papa hu sɛ owom esubai ena hu sɛ o maame yɛ dai ewom ye me pɛsɛ me ka kyerɛ wo ne sɛ esu ni ban a o papa wom esu ni ban a o maame wom esu ni ban a ewa busua ne mu bi a enye biara no. The possibility say ebetimi a transfer na about so no very high. Je o maame ya enye ni suni ni ban a won so enye ne o papa ya enye biara no. The possibility say wo usu betimi afa sa suni ban no very high. Me no ken kan nyame asem na fa ya pense bi asem no no ahunu se nyame kan no kware. So can kind Lamentation 5:7. Me use New English Translation. I say our forefathers sin and are dead, but we as suffered their punishment. I see ye nananum ay aye bone. Wawu no ay dey okwa. Nanso ehwo asotwe no. Eye me no mienu na ye dey. Nyame atwi aso. Enti na me ka kyerɛ wo sɛ o papa yɛ kwawinsani a so why should you have the possibility say o papa yɛ kwawinsani no saa suni ba no ebetima ba wo so papa yɛ obi a ɔyɛ humanizer ɔpɛ ma why should you have the possibility say osu benyini no ɔpɛ ma no ebe high anase saa suni betima dai aba wo so maame yɛ obi a ɔpɛ mema adwaman ahyɛ ne ma. The possibility say o maame suni bana I want so no usu betima ba so no high. Enti na me srawo na maka kire wo say nka ba homodin bia say esuni ba en prempre wudu ani hu so maame namu esuni ba en prempre wudu ani hu say o papa namu no say suni ba no onko fa bie empadifo bu bebi o say edua kokko na se efree na akotra edua so na edua no otibehwe fam wo wuye no saa dua kro no a ne ba entakuma se wo twamu a onkotre saa dua na se nyedai entonko etimi ni adofo a wotie me de mpesam ka kire nyina ne se esu ni ba bi a wo hunu se wo papa mu esu ni ba bi a wo hunu se wo maame mu esu ni ba bi a wo hunu se abusua ne wom e de haw amane ne nkoda na abada abusua no so no bo homodin se saa su ni ba no wo betwe ho afiri ho na wo nkoye saa de ni bi na sa wo betima twe ho afiri saa so ni ba ho a age sa wo ho ma Kristo Yesu onu kuto de betima aboa wo esan sa wo uni ahoden mimini ahoden na de obetimi aboa wo na maame suma enye na papa suma enye o ma wo nkoto saa amane mu no eye Kristo Yesu a ode ho be mo no ode ho be bo no onu kuto de betima aboa wo enti prepare order for me come for Jesus ya ma wate me kamfo awurade ye ne agye nkwa Jesus ya ma se wonimu no afa homa no na afa bo homa den se wo be password bia Bible teaching church asori a omo kyerɛkyerɛ nyame asɛm anya asori ya tonwa anya asori ya tonkodi awuo kosua anya asori ya tonkuto ani abura mu nsuo anya sa asori na meka asori obe kyerɛkyerɛ nyame asɛm asori obe kyerɛkyerɛ no mahu sɛ bɔne nyɛ dai anya na watwe ho afiri bɔne ho na afa wodo wura na okra nyina hye Kristo Yesu wodo wura na okra nyina be hye Kristo Yesu na afa ono mom no
adom no aboa wo na wo papa cases ye da wo papa so cases ye da wo maame so cases na ada busua no so no wo oma no nyedai emma wo so odofo me kanfo Jesus ma wo me kanfo awurade nyame ma wo se wonim no a sisi a me ne wo kasa yi fa homa no ne ba ne saade a wo papa nsanwe a no namu wo papa adwaman a ne wo obo wo maame su ne banya kohwibra na wo obo no e ba ne saade a wo no Kristo oma no nyedai emma wo so odofo nyame nhyira wo onyame nti ne nim nkyerɛ wo onyame nka wo ho na se mprempre unim Kristo Yesu a ɔno moa na fa ho yedai emma no misi ya kyerɛ wo mesrɛ wo sɛ sa wo saka sa message ya send fama wo nua bia bi na ontie bi na onye tum sɛ ade a ɛfrɛ no ancestral curses ɛda so yɛ adwuma na ɛda so wɔ hɔ na sɛ ɔpɛ sɛ ɔde ne ho a is only through Jesus Christ ɔno kuto ne betima boa no ɛdɛ watimi ade ne ho afiri ancestral curses mu misi ya kyerɛ wo ɛwɔ Jesus de ne nti ɔdɔfo gyem so ne ka sɛ amen.